Okay. This video clip is intended for a sample in applying conditional statements in a particular scenario in our program. So as the sample scenario here is you're going to ask the user to register in a Python bootcamp. Okay, so that will be the scenario. If the user already have the account, meaning to say we have assigned some variables that holds the initial credentials of a user. Like for example, nag-assign na taog password and username sa atong program. Isa lang ka account para sa isa ka user. Then another thing, if wala pa siya naka-register, if the user will respond to, meaning to say wala pa siya account, then you need to direct the user to a registration form. Okay, so that would be the scenario. So the sample output would be like this. So there will be a message. Hello, good day. Welcome to official Python bootcamp. Feel free to register. Then you will ask the user to respond 1 for yes and 2 for none if wala pa ba siya account or na. So let's say we don't have the account. So we will reply 2. Then you will direct the user to register. So na may registration form. Kaya pa man siya account, diba? So you will only ask the username and password, okay? Para dili ra pod ta sa atong example. So initially, username and password lang atong pangyon. Let's say yahang username is um, IU, okay? 2022. And then the password is 2022 and IU. Okay, so sample lang na siya. Then you will have a congratulations message. Pwede na din mo siya i-direct to the login form kay naka-register naman siya. Take note nga ato ang gi-register nga username and password is kani sa para ani ang user. So i-try na to siya login. So IU 2022 and then 2022 IU. So you will have a congratulations message. So that will be the first flow. Okay. Next flow with the same sample. What if ilagin nato siya dito? So there will be an additional process inside once naana siya account and then mag-login siya. So meaning to say na ay gidugang nato, okay? Para lang magamit pagpud nato ang complex nga scenario, complex nga application sa conditional statements. So we will try again to run the sample program. So reply tag 1 for yes and then proceed na data sa login. The account nga gigamit nako ani is Jean 134 and then 134 Jean. Okay? So kini siya nga values Jean 134 and 134 kay ako na lang siyang gi-assign daan sa program nga initially na ako'y password and username nga ingon ana. Okay? Para automatic login. Okay. Sorry. Wrong password pala. What was my password by the way? Baliktad pala. 134 Jean una. Okay, 134 Jean. So, we'll try to run again. Later na ako ipakita ang code, no? So, para hanay to ang example. So, reply tag 1. And then, 134 Jean. Then, Jean 134. There will be a additional process or flow inside ani once nakalagin siya. 'Di ba kaganina naka-login siya ganina but wala tay ingon ani, okay. So gibutang lang nako na siya sa under sa yes kantong naa na siya'y account daan. So mag-ask lang ta og amount payable, I mean amount niya nga i-pay kay naa siya'y um bayro nun nga 25,000. Okay. So let's say
we will have a smaller amount ng kwarta kay bayad. So, we will have a message na insufficient. Another thing is, if ever, dako ang kwarta, di ba? So, another flow is, again, 134, Jean, and then Jean, 134. Amount payable, 25,000. So, your change is 0. Okay, so, ina na lang a flow. We will start the creation of the flow chart. Okay. Kay para hanay pod napod mo idea unsa ang pagbuhat sa flowchart. So I'll be using a word lang. Okay, medyo hassle siya but I don't have any other software nga akong installed. Wala ko naka-prepare. So impromptu lang ni siya nga tutorial para sa inyo ha. You can install or download the softwares like Flodia something. It is an application, mobile app application nga maka-create mo og flowchart. Once mag-select mo og shape, automatic, pwede mo na siya ma-connect with the other shape or flow lines. Okay. So, pagamyo na to nino. Okay. So, ang first process na to is, the first flow would be start. Diba? So, natay start. Next sana is the flow lines or the connection, the flow of your flow chart. Sana lang. Ang first flow na to is nag-ask siya, 'di ba? But napatay print message dito. So we will use the parallelogram. Okay, there you are. Unsa ingon ni parallelogram? Do you have an account? Now siya welcome message. So welcome message. And after that, do you have account already? Okay? Di ba mo na yung question? Then, ngayon na siya input dari. So, yung input dayon is 1 for yes. And trace this user 1 for yes and then 2 for none. Meaning wala pa siya account. So, we will have the condition. Diba? When we say condition, that is a diamond. So, diamond ni mo, ang suludan na is if yes or if respond is yes. Let's say if respond one for yes. If responded one for yes. Okay. Take note that a diamond always have two terminals, meaning duha na dito ka flow line yang agian. The true or false. Mag-remove ta. Insert ta balik og arrow. Okay. Next is tari. Isa. Gahiwi siya. Okay. Next is we will add descriptions. This is the false.
Then this portion is true. So kung nag-respond siya og yes, dani siya padulong sa ubos, di ba? Kay true man dari. If nag-respond siya nga nana siya account, then login siya padulong. So copy this shape. Then change na nato ang login form. Enter username and a password. Then another condition na said, diba? To check the credentials if sakto ba or dili ang iyahang gipang input nga mga username and password. If username and password are correct. Okay. Username and password are correct. Then another terminals. Alright. So, pag true, sundin siya sa form, diba? Since yes man ni siya, na siya account, saya to ang gibuhat, amount payable. Okay, so, amount payable. So, there will be the display message, amount payable, then asking for enter amount of payment. Enter amount of payment. Okay, so enter amount and then if money entered, so na siya amount of payment, there will be additional conditions here. Conditions kung ang ihabang if money is greater than or equal to amount payable. Right. And then ayan na din itong process na calculation. Then the message would be change is equal to amount payable minus money.
So that will be the formula. Amount payable here is 25,000. Diba? So, description natin ibutang. Then display na din ta sa change. So, another input-output shape. Display change. Okay. Ito lang siya i-adjust. Kaya mag-connector na din ito. Okay. So the first process, start, welcome message. Do you have account already? Then reply kag yes. Then if yes, login ka. If correct ang username and password, then you will have a display message, amount payable, enter amount din ka, enter kag amount na imong i-pay. If money is greater than or equal to the amount payable, then there will be calculation of change and display message of a change. Then let's proceed with false. Here, if false, meaning to say, nag-reply ka og 2. Okay. So, let's say that another condition here for 2 and none. Okay. We've responded none, then another condition. Terminal rather. If responded none, we will need to direct the user for registration. Registration form. Enter your username, and password. Okay, so there will be no other conditional statements inside the login registration that do nasa login, diba? So registration, after that proceed siya sa login. Okay, so i-direct na to siya sa login. Asa man ang login dari. Okay, so we will create a connector. Okay, connection log or L. Sige, L alone is enough.
Ito ibutang si L. Okay, same naman sa logflow dari for the login. Alright. Flow line to flow line. So, sakto na ba? Wala ata nag-ask for amount payable. Diba? Okay. So, lahi man na itong flow. Huwag itong nag-direct siya. We will not use the connector. Kaya wala naman siya nag-ask for payable. Diba? Sa itong scenario. Kanya itong ginamin to enter siya username. Register money 456 654 456 654. Congratulations lang. Okay. So, congratulations. Login na lang. Magbutan ta connector dari, kaya nag-POT na sila. Guys, if you are going to use the softwares pang flowchart, mas easy to siya. So, kini nato is for tutorial purposes lang. Okay. This is very inappropriate, but importante lang is makita na to ang setup na, the layout, the flow of our sample program. Okay. Ito na lang to connector. Okay, connector would be L. Okay, so CL, create tag L, mantay laing connector na L. Ang flow ni L is same nga login form. And then tag in, after that this one. Then we will have a display message. Congratulations. And end. Create na tag connector for end, kay isa ra jud dapat ang end. Then partner ni E is here. Okay, that's it.
We'll create connector here for incorrect password. Okay. Letter P na lang. Same sila ani. Letter P. For incorrect password and username. Do not forget the label. Balagwa mo label. Basta kining imuhang diamond for decision. The true or false. So, login form. Inform enter password, username. If username and password are correct, true, congratulations. If not, then proceed siya sa letter P. Okay. We'll create now the connector P. Letter P only have the display message na incorrect credentials, diba? Display message. Or let's say incorrect password or username or masabtan. So after that would be end. Your end is letter E, diba? Connector. So letter E din ka. Then insert sa ka flow lines. So I don't know if nadunggan ba yung background. So sorry sa background ako. I think we're done. So the flow, okay, napay remaining dari hanging. False responded. If responded, wala siya sa 1 or 2 ang yung respond, diba? Welcome message, do you have an account already? If 2, if 1 if 3, or wala dara sa choices iyang input, then we will have invalid input message. Invalid input. Then end, diba? So, another connector. Letter E. Okay, so I hope nga medyo masabtan na ninyo, no? Start, welcome message, do you have account already? If nag-respond siya 1, if nag-respond siya 2, if wala sa choices, invalid. Okay, so danita una sa 1, login din siya padulong, username and password, then if username and password correct, then amount payable, 25,000, enter siya bayad. If ang money is greater than or equal to, then mag-calculate ka change, then display yung change and end. If not, then you will have an insufficient amount. Insufficient amount. And that will be the end. Nga flow. So, kulang tawag connector nga. And letter E for end. Alright. So, insufficient amount. We're done with first flow. Nga yes. How about for none? Responded none, then if it is true, proceed sa registration, then enter ka username and password, proceedin ka sa letter L. Itong letter L is nara, login. Login form, enter username and password. If username and password are correct, then congratulations. If not, then you will have letter P. So letter P is incorrect password or username, and that will be end. Alright, so that's it. So this will be the flowchart of our sample program or sample situation for this tutorial.
Now let's proceed with the program. So muni atong basihan katong ato ang sample output ato siyang gi-turned into flowchart. Gibuhatan nato siya flowchart based iyahang pag-run, di ba? Nakuha nato iyahang flow. Then kani atong flow mo ay atong gamiton para mag-code. Okay? So I already have the program of this sample, but for the sake of this tutorial, we will start from the beginning. So create mo file. I already created a project and I wanted nga kung asa lang ko nag-create og project, mag-create lang ko mga files adto niya dito. So I'll be selecting this explore project and then select ko new and I'll be using Python file para dili na ko mag-write sa file extension nga py. Okay, automatic naman siya. Kung kini mo yung butang new file, you need to specify the file name and .py. But if Python dito ka, Python file, no need for extension. Dito na ka name. Okay, so prefer na ko ni siya para dito na. Tutorial condition. Okay, so this is for conditional statements. Take note, we will be using the flowchart for this video. This flowchart, kini ato ang guide para mag-create ta sa ato ang program. Okay, so start welcome message. The welcome message is welcome to Python, diba? Something yan. So once mag-welcome ka, you need to print. Then try na to balik tong form. Alara. Kopya na to ang iyang message. Kinakalimot ko. Okay. Yan. Print. Always start with the function print if nag-display ka og message. Then copy na to ang kaninga message. And if ever multiple ang lines sa imong message, sa usa ka print na function, make sure gamit ka og tulo ka double quote. I mean single quote. Or double quote. For me, single quote lang kay para dili kay siya libog. Okay. Kay multiple lines man ako ang display nga message kini. So, in this case, kung unsa akong format sa akong mga sentences, mao po na ang ma-display. But and the next step is to select 1 or 2. So natay condition dani if responded ba siya og 1 or 2. So, i-hide sa nato ni siya. Once mag-condition, you will start with if, diba? But, based na siya sa iyong response. So, mag-response pa man si user, we will use a res na variable para maisudlanan sa sa response ni user kung 1 ba siya or 2 or wala sa choices. So, 1 and 2, gusto na ako number na siya. So, mag-in ko. Automatic, ibutang na nako daan ang partner sa akong mga parentheses para di ko malimot. Dahil na ko ibutang ang your response, no? Okay, para natay message here. Your response. Alright. After that, na nakay gisulod nga response, all you need to do is to condition na dayon. So, start tag if res is equal to unaw na to si 1, no need for double quote or single quote kay number man atong gi-accept, diba? Integer. So 1 lang dito. Enter, and then print. Proceed to log in. Okay, this will be initial na to login form. Initial. So, bilisan ako na siya sumpayan dito.
automatic sumpayan ako siya sa elif. Para lang mahanay sa nako siya una no, ang pairing sa tuang condition nga about kang response. Okay. Okay. Inner ani napay mga condition sunod. Gusto na ko na sa nako na sila partner para di ko mawala, kung maglibog. Okay, so if respond niya is, if ang respond ni user is 2, then pag 2 gani, based on your flowchart, registration siya dito. Okay, so registration form. Okay. Then if wala sa choices, invalid input. So that would be your else. Sent message lang ta nga invalid. Invalid input. Alright. Sige ha, so try na to. We're done with this one. We'll try to run this program atong gi-create. So if 3, invalid input. Okay, good. If 2, registration form, correct. If 1, login form. Alright, so nakuha na nato ang una nga flow. Next is sulod na denta sa to ang respond nga yes. Based on our flow chart, if yes, login form siya. So enter siya og username and password. So dungagan na ako ni siya some lines. Okay na dash lines para naatay medyo design. And then isa lang ka print ang gamiton. So mag-multiple ko danig single quote. Okay, multiple lines akong gamiton. Right, login form, then enter your username. Right. Okay. So, sa input dayon, take note nga ang ato ang spacing or the indentation, blocking mo na sila if, elif, and else. Isa lang sila ka-block because they are talking about the response. Okay? 1 for yes, 2 for none, and unknown para sa invalid input. Isa na sila ka-blocking, so sila lang ang aligned. Next, isa sa inner sa mo if, then ka mag-start of if. Okay, naka-indent ka. One tab na siya. Okay? Start ka og if dara. But ipa-input sa nimo. Okay, print raman ni. Pa-input sa nimo siya sa iyong username. Let's say, login man no. So, log u. Okay? That will be our variable. Maisudlanan sa username string login. And then input. Okay, ana lang message kay para dani siya mag-enter sa iyahang username. Next is copy lang nako ni print pen ko, make some spaces, enter your space man ka. Gusto lang na ako nga na siya space. Anyway, di na siya mag-error class. Gusto lang na ako na siya space before sa message na ako kay para mag-align sila ani. But if during sa pag-run, kung di sila i-align, wala na ako ning space. Okay? So, this is just my production nga dili sila nagtupong sa that's why nagbutang ako daog space. Next is copy lang nato ini. Erase na noon. Alright, backspace ta. Dapat tupong lang na sila. And then, this is for the password. Okay. Press response, enter your username, enter your password. Okay, ang atong variable na lang ani is log p. Okay, kay log u man ang username.
Next is condition na din ta. Okay? Based sa atong flowchart, mag-condition na din ta sa iyang login. Username and password. Take note nga naata sa yes, meaning to say naa siya account, daan. So, mag-initial ta sa taas. Pwede ra bisa asa mo mag-initial basta kay nag-una siya sa imong condition. Pwede ra dani ka nagbutang daan nga mo na yung account. Let's say, initial or dummy. Dummy meaning, dili siya yung official. Sample lang. Okay, sample username is equal to 456. Then the dummy password is 654. Okay, ato lang ibali. Pwede na ni may butang ahead and ka mag-condition nga if log u is equal to the dummy username kay log u nato nga variable referring to the username siya to i-compare kung equal ba sila sa dummy nato nga username pod, the sample account. Okay? And, so we will use AND logical operator para i-condition pod ang ato ang log p, the password, and the dummy password. Kung equal ba sila. And do not forget the colon and enter. So if equal sila, then ano rin itong amount payable, di ba? Amount payable is 25,000. Okay. Tingnan siya ang flow sa yes. So again, kini nga to ang initial nga account or the dummy account. If na siya account already, basihan lang nato ni siya inig-login niya. Kaya wala naman siya nag-register. Kita na mismo ang nagbutang sa iyahang username and password through code. Pwede na ibutang, pwede pod sa taas. Basta kay mag-una siya sa imong condition. Okay? Make sure lang wala tayo spacing dari. Hindi mag-error na siya. Okay, so as is na siya, naatay dummy account. 456 ang username and ang password is 654. Ato din siyang gi-compare dari if ang gilagin nato ganina, pag input, equal ba siya sa atong dummy username and the dummy password. After that, makita siya amount payable. So, balik ta sa atong flowchart. Enter amount of payment. Okay, so mga siya o kwarta. Let's say variable name is money equals, since kwarta man mag-input ka, diba? Input dayon, enter money to pay. Okay, ana lang. Enter money to pay. After money to pay, na siya condition nga if money daw is greater than or equal to the amount payable. If it is true, then calculate the change. Take note na tay if sa taas, but mag-condition na sa tadari sa ubos para kang money. Okay? Kani, para kang login, password and username, kini para sa kang money. So, dili sila related, kailangan mag-space ta or mag-tab. Okay? Pwede ka mag-space or tab dara, basta kaya dili sila mag-aligned. If money is greater than or equal to 25,000. Okay, kaya naka-as is raman ta.
25,000. Don't forget the colon and then your calculation nga variable na to change variable name lang na siya. Pwede ra bisan unsa basta kay yung purpose is for storing the amount of change. Now nato ni siya 25,000 minus money or money minus para di mag negative 25,000. All right. And then we will print the change. So since variable man, mix siya sa tuang message, kailangan mag-concatenate ta plus or comma. Again, pwede siya plus, pwede po comma. To be safe, comma lang. Alright. So, ana. Next, ang partner sa imuhang kwarta, dari sa ubos. But align na sila. Makita man ninyo kay naa siya vertical line dari o nga kung magtupong na sila. Tana din ka. Else, to have a print message nga insufficient amount. Okay. Next is ang partner dari sa if nimo for login. Nara yung partner. So mag-else nakadara. Print. Sorry, incorrect. Or sorry, wrong password. Ana. Okay. Take note na atay error here. There might be conflicts above. Print amount. If dili mag-work, mag-tab ta. Okay, nasa print. Okay, try na to. Mag-run ba? Okay. Sina na siya ka-arte, no, ang Python when it comes to indentation. Ang imuhang if, sulod sa if nimo, nakatab jud na sila. Sulod jud. So, inani, si if, then imo print, sulod jud siya. Nakatab. Okay, hindi sila pwede magtupong. Let's try for one, and then log in siya. Our account initial is 456 and 654. 456. May wrong password na to. Okay. Then how about sakto? 456, 654. Okay. So amount payable na dayon. If gamay lang ang kwarta, insufficient. Alright. Next one. Then 456, 654. 25,000. 1. You will have a change of 1 peso. Alright.
Nahuman na nato ang yes. We will pause this video kay basta hindi na siya ma-upload tungkol sa kataas. We will continue for the next video clip.